Good day mga kalakwacha, Jesse po, ang inyong Senior Zero at welcome po sa pinakabagong episode dito sa ating channel sa pagpapatuloy pa rin po ng ating Alfonso Cavite Escapade. Nandito po tayo ngayon sa Hidden Pine Suites. So samahan nyo kami up to the end of the video as we fully explore this place. Let's all see and discover what Hidden Pine Suites has to offer. At sa later part po ng ating video, abangan nyo yung ating important things to consider with regards to this place na pwede nyo pong maging guide kung ang Hidden Pine Suites po ba ay maisasama nyo sa inyong next travel, next destination, at sa inyong travel bucket list kasama ang inyong friends and loved ones. Kung magustuhan nyo po ang aming video, inimbitahan po namin kayo to please hit the subscribe button kasama na po ang notification bell para po updated kayo sa aming next and upcoming video at maipasyal namin kayo sa magaganda, exciting new places kagaya po ng Hidden Pine Suites. So ano pa pong hinihintay natin? Tara, let's explore Hidden Pine Suites here in Alfonso Cavite. Nakwatsa na tayo, let's go! Magandang araw sa inyong lahat mga kalakawatsa and welcome po dito sa Hidden Pine Suites, Boutique Inn and Cafe dito po sa Alfonso Cavite. Nandito na po tayo sa kanilang parking area and beside the parking area as you can see kung saan po located yung kanilang 5 units of garden cabins. Ang mga garden cabins po ay may shared bathroom located po dito sa gawing kanan and another toilet and bathroom dito naman po sa kaliwa malapit sa main entrance ng resort. At the center po ay ang kanilang bonfire area, perfect sa malamig na gabi as this place is situated near Tagaytay. And there's cabin number 3 sa middle po, our chosen accommodation for today. Our cabin has a private balcony as tambayan and relaxing area habang nakatanaw kayo sa malawak at maganda nilang garden. And this vlog wouldn't be complete without our mandatory room tour. So tara, pakita po namin sa inyo ang loob ng ating garden cabin. Welcome mga kalakwatsa sa ating garden cabin number 3. As you can see, the room has a queen size bed. Towels and toiletries are also provided and this room is also equipped with an air conditioning unit. As this resort has a Bali Inspired theme, so they make use of bamboo sticks as accents sa kanilang mga room to have a mix of native Filipino and Bali Inspired ambiance sa kanilang mga cabins. Meron din po tayo ditong mini floating bamboo rack para patungan ang ating mga dalang mga gamit. All of their cabins have the same design and capacity as these cabins can accommodate maximum of 2 persons. Ito naman po yung kanilang poolside cabin na may 4 na units. Mas malapit po ito sa kanilang cafe and restaurant and also they are situated near the pool area. Nagustuhan din po namin ang location ng mga poolside cabins at meron po itong lounging area na perfect photo spot and also super Instagrammable. Ito naman po ang kanilang one and only pool facing cabins, kaya kung gusto niyo po ng quick access sa swimming pool and restaurant, this is the cabin for you. Other accommodations are situated sa second floor po ng kanilang main building. Kaya kung kayo ay more than 2 persons na pupunta dito sa Hidden Pine Suites, then ito pong Deluxe Suite or Superior Suite ang recommended para sa inyo. To fully enjoy your stay mga kalakwatsa, welcome sa kanilang Moroccan-inspired swimming pool na super inviting ang waterfalls effect.
At syempre ang refreshing at crystal clear na tubig, pati na rin ang Instagrammable na location. Kaya I'm sure you cannot resist to take a plunge or dip sa kanilang swimming pool. To satisfy your hunger and cravings mga kalakwatsa, ito po ang in-house restaurant ng Hidden Pine Suites, and honestly, I was impressed po sa ganda and ambiance ng kanilang Bali Inspired restaurant. Dito din po located yung kanilang 19 grams coffee cafe kung saan pwede kayong umorder ng masasarap ng mga pagkain. Para po sa full listings ng kanilang menu, you can visit po yung kanilang official Facebook page for details. Okay mga kalakwatsa, time check. It's almost 6:40 PM dito sa Hidden Pine Suites. Dito po sa Alfonso, Cavite. Halos patapos na po ang ating first day of stay. Pakita po namin sa inyo ang ambiance sa loob ng resort pagka ganitong gabi na. Morning mga kalakwatsa. It's our second day dito sa Hidden Pine Suites sa Alfonso, Cavite. It's a brand new day, a brand new hope, a brand new beginning, and we thank the Lord for all of this. Okay guys, so good morning. Ito na po ang ating breakfast. Tocino egg with garlic rice and toasted bread with egg. Of course, syempre, plus coffee. Hidden Pine Suites located dito sa Alfonso, Cavite. Ang checkout po natin is supposed to be 12 PM. Some important things to consider with regards sa Hidden Pine Suites. First and foremost is the place itself. Secluded po ang lugar, close to nature, napapaligiran ng napakaraming halaman, napakaganda ng location, very relaxing. If you want to disconnect sa mga hustle and bustle ng city for a weekend, then this is a perfect spot for you. Very intimate po ang setting ng resort dahil maliit lang naman yung location. Second thing to consider yung kanilang mga amenities. Unang-una po yung
mga cabin. Napakaganda ng location, whether garden side or poolside view. Simple pero maganda ang mga design ng kanilang mga cabin. Very intimate, perfect for small family. Yung kanila pong swimming pool, na-enjoy din namin. Third things to consider sa Hidden Pine Suites ay ang customer service. Napaka-accommodating po nila at napaka-warm ng welcome na binigay nila dito sa amin, na nakadagdag sa enjoyment ng stay namin dito sa Hidden Pine Suites. Kung nagustuhan niyo po ang video na to, kami po ay nagpapasalamat, and we're inviting you to please hit the like button. Make a comment below for your questions and suggestions with regards sa Hidden Pine Suites. I-attach ko din po ang kanilang official Facebook page para sa booking inquiries. Share this video sa inyong pong friends and loved ones para makita din nila kung gaano kaganda ang Hidden Pine Suites. And most importantly, nandyan po ang aming invitation. Kung enjoy po kayo sa aming mga episodes, please do consider to hit the subscribe button, kasama na po ang notification bell para po updated kayo sa aming next upcoming video at maipasyal namin kayo sa magaganda, exciting at interesting na mga lugar kaya po ng Hidden Pine Suites. Tingnan niyo po yung iba pa namin succeeding episode dito sa Alfonso Cavite. Maraming salamat po sa panonood. Bye for now. See you next time. Okay guys, salamat sa panonood at in behalf ng Hidden Pine Suites team represented here by Kay. Kami po ay papasalamat sa inyong pagtutok until our next episode. Bye-bye. Salamat po sa Hidden Pine Suites. Thank you. Po. Salamat. Thank you, sir. Ingat po. Okay.